as a jeweler cherishes their gems. Hi friends, welcome to SK Tamil Gamer YouTube channel. Hi friends, welcome to SK Tamil Gamer YouTube channel live. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me.
Danny's adventure.
லைவ்ல யாரையுமே காணோம். எங்கெங்க லைவ்ல யாரையுமே காணோம். சரி, அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம்.
Let me weave you a verse. My apologies. Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems... ஹலோ ராம் ப்ரோ. என்ன இவ்வளோ நேரம் கழிச்சு வந்திருக்கீங்க? நான் 12,000 காயின்ஸ் எடுத்துட்டேன். 12K பாயிண்ட்ஸ் கெத்தா? டோலினா யாரு ப்ரோ? வேற நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சாங்க. 600 கொஸ்டின் நான் பண்ணுவேன், பண்ணாமலாம் இல்லை. அதான் நாளைக்கு ஃபுல்லாக விளையாடுவேனே. அப்படியா? அது கூட தெரியல எனக்கு. அது நிறைய பார்த்தாச்சு. சர்வர்ல இருந்து ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்களே.
பண்ணிரலாம் ப்ரோ. நான் இது ஆர்வமா இருந்தேனா, ரொம்ப ஆர்வமா இருக்குது. வெல்கின் போட்டுருவேன் இன்னும் 4 நாள்ல. டக்குன்னு போட்டு அயோட்டா எடுக்கணும். ஆமா, நிறைய பேர் பார்த்தாச்சு. நீங்க வந்து ஃப்ரெண்டு பிடிக்க வேண்டியதுதானே. நான் பேசிட்டே வந்து ஃப்ரெண்டு பிடிச்சிட்டேன். நீங்க வந்து பேசிட்டே இருக்க வேண்டியது ஃப்ரெண்ட் ஆயிருவாங்க. சேட் பண்ணா இதுவும் வருது. ஆமா, வெல்கின் போட்டு அயோட்டா எடுக்க போறேன். அதான் பிளான். வெல்கின்னு புரியுனா எடுக்கிறதா. இல்ல அயோட்டாவை எடுத்துட்டு அப்புறம் ரைடன் 50-50 ஆச்சுன்னா சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். Sumeru City! We finally made it! சுமேரு சிட்டி. Oh, did you see that? When those people entered the city, something on their heads lit up. One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Oh, yeah, that's right. But how did ஏறாம் you ப்ரோ. know that? Because there's currently அதுக்குள்ள no விடுங்க. information on either of you in the Akasha. But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to Sumeru City with a device. Perhaps you two have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord Rukadavata's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge. அதுதான் ப்ரோ, முடிஞ்ச அளவுக்கு புரியணும் எடுத்து பார்க்கலாம். அப்ப ரைடனுக்கு சேவ் பண்ணலாம். அயாட்டாவில் 50-50 ஆச்சுன்னா ரைடனுக்கு அது போயிடும். அதான் வெல்கின் போட்டுருவன்ல. எப்படியும் கொடுத்துருவாங்க. இந்த ஒரு 4000 காயின் தான். 4500. இப்பயே 2000 வரப்போகுது. நாளைக்கு வந்துடும். பார்த்துக்கலாம். ஆனா ஆமா, இப்ப கேரண்டில இருக்கேன். அடடடடா. அட அதைத்தான் சொல்ல வர்றீங்க. புரியுது புரியுது. அட மண்டைக்கு ஏறுவனாங்குது. டக்கு டக்குன்னு கொஸ்ட் முடிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இது முடிச்சேன்னே நான் சுமர் இதுதான் அரணாரா முடிச்சே ஆகணும். மைண்ட்ல வெறி ஆயிடுச்சு இப்போ. ஏன் வெல்கின் போடுவேன்ல, அதுல பாருங்க. வெல்கின்ல கிடைக்கும்ல. 10 நாளைக்குன்னா 600. 6, 12, 18. 1800 வருது இல்ல. ஆமா, அது நீங்க சொல்ற மாதிரி கரெக்ட் தான். அதுதான் ப்ரோ, அது எடுத்துட்டேன்னா அயாட்டாக்கும் ரைடனுக்கும் 2 மாசத்துக்கு ஒட்டுக்கா போட்டு எடுத்துடலாம். ஒரு வெல்கின்ல எவ்வளவு விசு வரும் ப்ரோ, அதை வச்சுதான் நான் கணக்கு போடணும். அதை வச்சுதான் எடுக்கணும், வேற வழியே இல்லை. ரைடன் இந்த ஐடியில எடுத்துறேன். என்னோட மெயின் ஐடி தான் இது. டம்மி ஐடியில அப்புறமா பாத்துக்கலாம். மெயின் ஐடியில ரைடன் இருக்கணும். இவ்வளவு நாளா இதுல விளாண்டாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்ண ஐடி. After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions, the Akasha Terminal. As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as Sumeru City and Port Ormos. Port Ormos.
அப்ப எவ்வளவு விஷு ப்ரோ? 2700 பிரீமோ பிளஸ் 300 இது. இப்போ விஷ் எத்தனை போடலாம் ப்ரோ? 160னா 320 320 580 18 விஷ் வருது இல்ல ப்ரோ? அட் அ டைம்ல 6 வெல்கின் போட்டா ஒரு நாளைக்கு 6 வெல்கினோட இதுவும் கலெக்ட் ஆகுமா? அதான் என்னோட டவுட் ப்ரோ. ஒரு நாளைக்கு 6 வெல்கினோட பிரீமோவும் கலெக்ட் ஆகுமா? ஆகாதா? அப்போ விடுங்க பாத்துக்கலாம். முதல்ல ஒரு வெல்கின் போடலாம். அதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் எடுத்தாகணும். அதுதான் ப்ரோ. அதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன். நான் போட்டே ஆகணும். அதான் என்ன 4000 காயின். புரியுது ப்ரோ. 2 மாசத்துக்கு போட்டுறலாம். நீங்க சொல்ற மாதிரி 18 36 விசு வரும். சும்மாவா அது 36 விசு இல்ல ப்ரோ. புரியல ப்ரோ. ஜென்சன் கிறிஸ்டல் ஒரு வெல்கின் கிடைக்கும். ஓ அப்படி. ஓ 6 விசு போட முடியுமா? 300 கிறிஸ்டல் வச்சு. இப்போ 18 பிளஸ் 6 24 விசு. பாத்துக்கலாம் விடுங்க. Oh, so this is the thing that Tainari was telling us about. It sounds pretty amazing. You two are quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an extended amount of time in Sumeru. However, this policy was recently changed, and now all travelers are issued one upon arrival. இல்லையா ப்ரோ? அப்ப எனக்கு தெரியல. விடுங்க பரவாயில்ல. எனக்கு வெல்கின் போட்டா போதும். ஓ அப்ப 300 புரியுமோங்கிறீங்க. 2 விசு தான் வரும். சரி ப்ரோ. Here are your Akasha terminals. Please handle them with care. அதுதான் ப்ரோ 300 வரும். புரியுது. அத அன்னைக்கு It போட்டோமே. kinda looks like a leaf. லீஃப் மாதிரி To இருக்கு. activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. மே த May மைட்டி the காட் mighty பிளஸ் God யூ. bless us with their voice of wisdom. Oh, since this little doodad lets you access knowledge, maybe we can use it to find a way to meet Lesser Lord Kusanali. Let's give it a try. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. புரியுது. அந்த கிறிஸ்டல் வரும். எனக்கு இப்ப பாயிண்ட் புரிஞ்சிருச்சு. இப்ப 2 போட்டா எனக்கு 600 பிரீமா வரும். அந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சிருச்சு ப்ரோ. நல்ல வேலை. அப்படிதான் போடணும். பாத்தரலாம் ப்ரோ. ரைடனா இல்ல இந்த கேமான்னு பாத்தரலாம். ரைடனை எடுக்காம விடுறதா இல்ல. முடிவே பண்ணிட்டேன். புரினா எடுக்க போனாலும் கவலை இல்ல. இருந்தாலும் கவலை இல்ல. ரீரன் வருங்கிறது என் மைண்ட்ல செட் ஆயிடுச்சு. ஆனா ரைடன் தான் வந்தா எடுத்தே ஆகணும். நம்பிட்டு வெறியில் இருக்கிறான். வந்துச்சுன்னா எடுத்துடணும். கண்டிப்பா ரைடன் நைடா இல்லாம கேம் கிடையாது. முடிவே பண்ணிட்டேன். ஓ அப்படி. ஓகே 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 ப்ரோ புரியுது. ஒரு வெல்கின் முடிய போட்டுக்கலாம். அதான். இங்க பாருங்க. Whoa! Just now, something clicked. ஏய் And Paimon suddenly knew how to use this thing. It seems all we need to do is concentrate on what we want to know. And bam! You get it. Oh, that'll come in சுமேருல real இப்படியெல்லாம் handy. இருக்கா? Exactly. That is the power of the Akasha. And with that, let me officially welcome you both போடு. to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. தரமான சம்பவம். Okay, now that we're in, we can check the Akasha about Lesser Lord Kusanali. Let Paimon try.
ஏய் 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ஒரு ruins. நிமிஷம் ப்ரோ. The deity now resides in the sanctuary of Surasthana. சுரஸ்தானா எங்க இருக்கு? Seems pretty similar to what Kali was telling us. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. Huh? Paimon doesn't sense anything. The Akasha didn't respond to Paimon's question. ப்ரோ 2100 டிவைட் பை 160 எனக்கும் தெரியல. அது எனக்கு தெரியல. 13 வயசா? நான் ப்ரோ பாத்திரலாம் ப்ரோ. என்னன்னா நான் வெல்கின் போடுறது உறுதி தான். பாத்திரலாம். அந்த வெல்கின் முடிக்கலாம் அடுத்தது சேர்த்திட்டு அடுத்ததையும் போட்டு 2 வெல்கின் போட்டாகணும் அந்த சர்வர்ல. இல்லைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அதுதான் அந்த மேனேஜர்ட்டே ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டேன். Oh, come on! Ugh. Focusing on this question feels like when you have something you're trying to remember and it's on the tip of your tongue, but you just can't think of it. நான் சும்மா மெசேஜ் போட்டேன். அவரே வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாருங்க. நான் மூசான்னு வச்சுட்டு நான் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசிட்டு இருந்தேன். அவரே வந்து பேசிட்டாரு. அவரே மூசான்னு வராது. நான் என்னதான் பண்றது? நான் எதுவுமே சொல்லல. அதுதான் அப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோரிங் பண்ணணும். புரியுது. ஏங்க அவரே வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆயிருக்காரு. Paimon's brain is exhausted. சரி விடுங்க. Oh, smart idea. But what are you going to ask it? ஆமா ப்ரோ. ஆனா மெயினானவங்க 4-5 பேர் தான் இருக்காங்க. ஹெட் மாடரேட்டர்னு சொல்லி அதுல ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் பேர் நான் உங்களுக்கு பிங்க் பண்றேன். அக்குவாவா என்னமோ. தெரியல நம்புறேன் அது. அப்படியா? ஓகே ஓகே. அந்த சர்வருக்கு பூஸ்ட் போடுறாங்க. நிறைய பேர் இருக்காங்க. பாய்மன். You too? Well, glad it's not just Paimon. அதுதான் நான் ப்ரோ. நிறைய பேர் இருக்காங்க. பரவாயில்ல. சர்வர் நல்லா தான் போகுது. எப்படி ராம் ப்ரோ? மாடான வெல்கினா போட போறாங்க. நீங்க வேற. அப்படியா? ஏன் ப்ரோ? என்னன்னு பாப்போம். அதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம். Uh-oh. Paimon's getting all teary-eyed all of a sudden. It feels like the people of Sumeru really miss their archon.
ஆமா, அது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எடுத்துட்டு இருக்கேன் தெரியுமா ப்ரோ? ரைடன் மேல வெறி ஆயிடுச்சு. எனக்கு ஃபுரீனா எடுக்கணும் தான், ஆனா ரைடன் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ரைடன் நான் எடுத்து 100K பண்ணணும். என் மைண்ட் செட் ஆயிருச்சு. 100K பண்ணா முடுறதில்ல. ரைடன் எடுத்து பில்டு பண்றது பாருங்க. மெயினான டிபிஎஸ் ரைடன். அதுதான். நைட்ரோ பிரீமியம் எடுக்கிறதோட எனக்கு கேம் தானே ப்ரோ முக்கியம். நீங்களே சொல்லுங்க, கேம் முக்கியமா இது முக்கியமா? அயாட்ட ஏன் ப்ரோ அப்படி சொல்றீங்க? உங்களுக்கு நைட்ரோ தான் முக்கியமா? ஆனா அயாட்டோ சூப்பர் பிளே ஸ்டைலு. இல்ல வேண்டாம், ரைடன் தான் எனக்கு கன்ஃபார்ம் முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஐயோ குழப்புறீங்களே. அது ஓகே ராம் ப்ரோ, கம்மியான விஷயம் தான் கிடைக்கும். என்னோட வேலையில தான் அத்தனை பிரியமா கிடக்குது. ரைடன் எப்பயுமே பெஸ்ட் ப்ரோ. வெப்பனோட எடுக்கணும்னு இருக்கேன், சும்மாவா? ஓ, செகண்ட் ஹாஃப்ல அயோட்டோ வருதா? இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஃபுரினா போயிட்டு இருக்கு. அதுதான் அடுத்தது இது வரும் அயாட்டோ, அதுக்கப்புறம் ரைடன். அது ஓகே, கரெக்ட் தான். ரைடன் இருந்தா சாமே. ஓ, அந்த ஸ்வாட் எடுக்கிறதுக்காகவே எடுக்கலாம். டேமேஜ் எடுக்கிறதுக்கு மெயின் எடுக்கணும். ஈவன் இஃப் த சேம் query is requested by multiple people. ஆமா ப்ரோ, 4 நாள் அயாட்டோ ஓகே. செகண்ட் ஹாஃப் தான் ரைடுனா? ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் என்ன ப்ரோ வருது? அட ரெண்டாவது ஹாஃப் தானா? கிரிண்டு பண்ணுன்னு பண்ணிடலாம். எப்படியாவது அந்த செர்வர்ல 3 வெல்கின் போட்டுற வேண்டியதா. Huh. Could it be because we're Outlanders and we've only just arrived in Sumeru? You know, maybe we're not qualified to receive an answer to this sort of question or something. பாய்மான். Well, seems no matter which way we try, we can't find anything that'll lead us to Lesser Lord Kusanali. நானும் அதான் Guess our பார்த்த only வெப்பனு. choice now is to try meeting with the researcher that Tainari recommended. ஓகே He's ப்ரோ, from ஆனா எனக்கு Sumeru and பாப்போம். even has a position in the academia. Maybe he'll be able to access more info from the Akasha. ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டரே இல்ல. Let's see. Tainari wrote an address on the letter's envelope. Oh, it's not far from the city's gate. Let's head over and have a look. Hopefully he's at home. ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட கேரக்டர் வேணும், ஏதாவது வேணும். சுமரு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னு தெரியல, எனக்கு சுமரு இப்படி பிடிச்சிருச்சு. அப்படியா? கியோலியா? அதான் அயாக்கா இருக்கட்டும். அயாக்கா தான் இப்ப பட்டை எடுக்குதே செகண்ட் ஹாஃப்ல ஸ்பைரல்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ரைடன் வேணும். யூலா இருக்குது, ஆனா ரைடன் இருந்தாதான் முடியும். யூலா வச்சு ஸ்லோவா அடிச்சிட்டு இருக்கிறக்கெல்லாம் டைம்ல ரைடன் வச்சு டம்மு டும்முன்னு ஓட்டுறணும். அல்ட் போட்டுட்டு சும்மா வச்சு எந்த சுமரும் இருக்கான் அப்படியே 2 ரோ பாஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இவ்வளவுதான். இஎம் நல்லா தரமா விழுந்துரும். கொடுங்க, இதுதான் என் பிளானு. இதெல்லாம் நடக்குமான்னு தெரியல.
அவ்வளோ தருமா? ஓகே ப்ரோ. How can my own brother This. say something Don't like forget that that. about me? Yes, we must plain document hurtful. everything. ரைடன் மிக்கா ஓபி டீம். இல்ல யூலா பென்னி ரைடனா? ஸோ அப்போ ஆர்கானு நகீரா. ஓகே ப்ரோ, ஒரே Hello, நிமிஷம். are you Rohawi? ரோஹாஹி Yes, ரோஹாவி. that's me. Can I help you? Great! You see, Tainari sent us here and... What? Tainari? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe the data didn't produce the most convincing results, but... சொல்லுங்க ப்ரோ. Here, this is a letter from Tainari. Oh, let me see. Ah! Ooh, what a relief. You two nearly scared the life out of me. So, you two just have some questions for me? நிறைய டேமேஜ் வரும். ஓகே 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 ப்ரோ. பார்க்கலாம் என்ன பண்றதுன்னு. ரைடன் எடுத்துட்டு தான் பார்க்கணும். ஒரு பக்கம் அயாக்கா கலக்கட்டும், ஒரு பக்கம் ரைடன் கலக்கட்டும். ஸ்பைரல்ல எல்லா ப்ரோவும் கிளியர் பண்ணி வாரம் வாரம் முடிச்சு வச்சா அடுத்த கேரக்டர் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம வேணுங்கிற கேரக்டருக்கு தரமா எடுத்துடலாம். Seems even Tainari acknowledges my innate ability for procuring information. So, what is it you two would like to know? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Kusanali. You know a way we can do that? You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the Akasha. ஏன் ப்ரோ அயாட்ட எடுத்தா என்ன? அது தான் வெல்கின் இருக்கும்ல, கிரிண்டு கொஞ்சம் பண்ணிடலாம். அயாட்ட ஒரு டீம்ல போட்டு கலக்கலான்னு பார்த்தேன். அயாக்கா அயாட்டோன்னு. நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல ரைடனு நகீடா, அப்புறம் என்ன ரெண்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏதாவது வச்சுக்கலான்னு வைங்க. செகண்ட் டீம்ல அயாக்கா அயாட்டோ மாஸ் கலப்பாங்க. இல்லைன்னா அயாட்டோவை தூக்கி இந்த டீம்ல போட்டுடலாம் ரைடனுக்கு. இல்ல ரைடன் டீம்ல கூட போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் ஹைட்ரோ அப்ளை பண்ணி எலக்ட்ரோ அப்ளை பண்ணா கொஞ்சம் இன்னும் டேமேஜ் விழுவும் நம்மளுக்கு. பார்க்கல இருங்க, ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபுரீனா ட்ரை பண்ணலாம், அப்புறம் பார்க்கலாம் அதுக்கு அதெல்லாம். Sorry, the Akasha didn't respond to my query. What? You too? But what about your அதான் ப்ரோ abilities for getting பார்க்கலாம். information and all that? Paimon was sure you'd be able to access more info than we did. Well, as I said, this isn't my area of expertise. I'm but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. பார்க்கறேன் ப்ரோ. All I know is that ever since கண்டிப்பா. Lesser Lord Kusanali returned to Sumeru, she's never left the sanctuary of Sorasthana or made a public appearance. Huh. Didn't expect her to be such a mysterious figure. The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. வெண்டி இல்ல ப்ரோ, டயானா எடுத்துக்கலாம். அயக்கா காசுகா சூக்ரோஸ் டயானா. காசுகா வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல ரைடன் நகீடா அயாட்டோ பென்னி ஊக்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஆனா பென்னி இல்ல பீட்டிங்க. ஓ அயாட்டோ ரைடன் நகீடா சூக்ரோஸ் பரவாயில்ல, செம்ம. அந்த பக்கம் நம்ம காசுகா வெண்டியோட வச்சுக்கலாம். இப்போ அயாட்டோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான்.
பட்டை எடுப்பான் போல அயாட்டோவும் கலக்குறான். சைல்டு அதோட சாவு வேற மாதிரி. சாவோட அல்ட்டு தான் ப்ரோ வேற லெவல் டேமேஜ் கொடுக்கும் போல தெரியுது. சாவோட அல்ட்டு மறக்க முடியாது. கேரக்டர்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? அப்படியா? சரி விடுங்க. Aw, but then what can we do? No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. You could certainly try asking around and see if anyone else has ideas. ஆமா எலான் இருக்கு. அது ஞாபகமே இல்லை. இருக்கு. ஆனா காசு அயாட்டோட பிளேடு எடுத்து அல்ட்டு போட்டா தரமா இது உழுவுது. எலனும் உழுவுது. முடியல ப்ரோ. பிசு போட்டுக்கிட்டே இப்போ லக்கு அயோட்டா கிடைச்சா கிடைக்கட்டும். இல்லைன்னா ரைடன் எடுத்துட்டு போக வேண்டியதுதான். அதான் என்னோட பிளான். 50-50 லாஸ் ஆனா தொலைட்டும். ரைடன் கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may not be a bad thing. In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha and things you can never accomplish. Knowing when to yield is a form of wisdom. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. But Tainari? That guy can publish 3 papers in just a single year. Okay. Thanks for your advice. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, come find me. புரியுது ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ அயாட்டோ தான் கிடைக்கும். நான் என்ன யோசிச்சிருக்கேன்னா ஃபுரினை எடுத்துருவேங்கிற நம்பிக்கையில நான் சொல்றேன் ப்ரோ. இல்லைன்னா அடுத்தது என்ன கேரக்டர் வருது ப்ரோ? அடுத்த 4 டேஸ்ல அயாட்டோ வருது. அதுக்கு அடுத்தது என்ன பேனர் ப்ரோ வருது? 2 பேனரு. அதுக்கு அடுத்தது 2 வருமே. அட இப்ப போயிட்டு இருக்கிறது 4.2ல செகண்ட் ஹாஃப். ஆமா இன்னும் ஒரு அப்டேட் தான். இன்னும் ஒரு பேனர் தான் அதுக்கு அப்புறம். புரியுது பார்க்கலாம். அதான் ப்ரோ 4.2 எண்ட் ஆயிரும். 4.3 Hey, come on. This is a survival skill at the academia. Oh, Paimon's expectations were pretty low, but this is so low, it's like digging holes in the dirt. ஓகே ப்ரோ நவியா பாப்போம் நல்லா இருக்குதான்னு. இல்ல நான் ரைடன் போறேன். So what do we do now? Even if we want to talk to someone, we don't know anybody here. Huh? Like who? ஆடாஸ்ட்ரா அபீஸ். Oh, you're right! Catherine! The Adventurers Guild has its own intel network. Let's hurry and find her. அதுதான் ப்ரோ எனக்கு புரியுது. வேண்டாம் அயேட்டா பேனர் விட்டுறலாம். டேரக்டா ரைடன் பேனர் போயிடலாம். நான் என்ன யோசிக்கிறேன் அயாட்டா எடுத்துட்டோம்னா 50-50 ஆயிடுச்சுன்னு வைங்களேன். நம்ம என்ன 110 விஷயம் சேர்த்து ரைடன் எடுத்துடலாம்னு நான் அப்படி பிளான போட்டிருக்கேன். புரினா எடுக்கணும் ப்ரோ. நான் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முயற்சி பண்றேன். 4 டேஸ் கழிச்சு பார்க்கலாம். இன்னும் 4 டேஸ் இருக்கு ப்ரோ பார்க்கலாம். Anything else you'd like to ask about? Sage is the highest rank for an academia researcher. Since the institution's founding, each of the 6 great sages represent the finest mind and leader of their respective வெல்கின் போட்டு darshan. தான் ப்ரோ. வெல்கின் போட்டு தான். அவங்க தான் கொடுக்குறாங்கல்ல சர்வர்ல.
one grand sage is chosen from among the 6 sages to serve as the head of the academia. The current one is Sage Azar of the Rotawahist Darshan. ஓ அவ்வளோதான் கிடைக்குமா? சரி 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 ப்ரோ. 51 ப்ளஸ் வெல்கின் போடுங்க. ஒரு 50 எடுத்துடலாம்ல. 100 வந்துருச்சு. இன்னொரு 10 கிரின் பண்ண வேண்டியதுதான். 2 வெல்கின் ப்ரோ. அடுத்த அப்டேட்டுக்கு ஒரு வெல்கின், அதுக்கு அடுத்த அப்டேட்டுக்கு வந்தது ப்ரோ. அப்ப இன்னும் 3 அப்டேட் இருக்குதுல்ல ப்ரோ. என்ன 3 அப்டேட் இருக்குல்ல ப்ரோ நம்மளுக்கு. அப்படி சொல்லல. இன்னும் 3 அப்டேட் இருக்குது ப்ரோ. 3 வெல்கின் போட்டோம்னா ரைடுன்னு எடுத்துடலாம். எப்படியும் அந்த சர்வர்ல முட்டும் போது எடுக்கிறேன். 3 அப்டேட் இல்லைங்க. 3 பேனர்ஸ் அப்டேட்னு சொல்லிட்டேன். Since ancient times, the sages have contributed immensely to Sumeru. The widespread usage of the Akasha is thanks to their hard work. Anything else you'd like to ask about? ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ படிச்சுட்டு வரேன். Sage is the highest rank for an academia researcher. Since the institution's founding, each of the 6 great sages represent the finest mind and leader of their respective darshan. One grand sage is chosen from among the 6 sages to serve as the head of the academia. The current one is Sage Azar of the Rotawahist Darshan. Since ancient times, the sages have contributed immensely to Sumeru. The widespread usage of the Akasha is thanks to their hard work. Anything else you'd like to ask about? I just knew you'd be curious about that. Although the 6 Darshans conduct research in different disciplines, their sages frequently interact with one another when managing academia affairs. In the Immorta, our leader is Sage Nafis. His temper is legendary. We researchers are terrified of him, and even the Grand Sage gives him some leeway. He hasn't shown his face lately, though. Rumor has it that he's currently involved with some major project. Thankfully, he's been so busy that I was able to publish a paper. Anything else you'd like to ask about? See ya. Take a page out of my book and learn to look on the bright side of things. Watch out for pickpockets. ஓகே கண்டிப்பா ராம் ப்ரோ. And all the cumbersome tests. கண்டிப்பா ரைடன் C1 எடுத்துடலாம். ஐயாட்ட ரீரன் வரவாதே. அப்ப ரொம்ப லேட் ஆயிரும். நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். ஒரு வகையில அதான் நடக்குது. அது ஞாபகம் இருக்கு. ஞாபகம் இல்லையா? புரினா கிடைச்சிருச்சுன்னா எப்பவுமே நிஞ்சா அரோலுக்கு அந்த பேர் தான். Ad Astra ஒரு நிமிஷம். Hello, traveler in Paimon. Catherine, we need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. With what do you require assistance?
We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You two wish to meet with Sumeru's archon. Understood. Please wait. ஆமா போவாங்க. ஆரம்பிச்சிட்டாரியா. I apologize, but I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm also unable to locate any pertinent information in my personal memory. Aww, another dead end. Well, if Catherine can't help us, then we really don't know எடுத்துருங்க. anyone else to ask now. எடுத்துருங்க ப்ரோ. Please do not worry. I may know of someone who can help you two. In Sumeru, the Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous active mercenary groups collectively known as அத the எடுத்துருங்க. Eremites. They take on various contracts and work all across Sumeru, so they naturally accrue intelligence. An Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge of Sumeru City's defenses. Not only are they the oldest brigade, but they are responsible for managing and coordinating the affairs of all other mercenary brigades. Corps of 30? What a weird name. வச்சுக்கோங்கறான் ப்ரோ. மெயின் அக்கவுண்ட்ல எடுக்கணும்ல. Supposedly, they are named as such because their ranks numbered 30 at their inception. Asfand, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. Though he's already retired, he and his words carry great weight within mercenary circles. If you'd like to get in contact with him, you can find him at the Corps of 30's headquarters, the Citadel of Rexar. ஆமா போங்க. உங்க அக்கவுண்ட் நான் வளரவே இல்ல. நான் ப்ளே பண்றதே இல்ல உங்க அக்கவுண்ட். நான் என்னோடது முடிக்கிறக்கே எங்க டைம் பத்த மாட்டேங்குது. நீங்க வேற. You're welcome. I wish you two the best of luck. We look forward to your exploits in Sumeru. Alright, off to the Citadel of Rexar we go! நான் எடுத்துருவேன் பாருங்க. Ad Astra Abyssosk. ஆள் எடுக்க முடியாதுன்னு நம்புறீங்க. பாப்போம். உங்களுக்கு அப்படி தோணுது. நான் பண்ண முடியாது. பாத்தரலாம். உங்களுக்கு அப்படி தோணுது. நான் என்ன பண்றது? ம். ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற 34 எழுத்து பெண்ணியே எடுத்துக்கலாமாட்டிருக்கே. ஆமா பெண்ணியே எடுத்துக்கலாம். பெண்ணி இருக்குது ப்ரோ. ஆனா இதுதான் C3 C2 தான் இருக்கு. சரி பரவாயில்ல. விசு போட்டுறலாம் போ. ஃபோன் சார்ஜ் இல்ல. ஒரு நிமிஷம் போட்டு வரேன்.
ஓகே. போட்டுறலாம். நானும் அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். பெண்ணி தான் இருக்குது. அப்புறம் அது வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றது? நக்கிருச்சு. இப்போ 3 பிட்டி. காலை இல்ல. யுஞ்சின் C5, காலை C5. முப்பத்தஞ்சு 39 பிட்டி வந்துட்டான். 39 வந்துட்டேன் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ நீங்க வெல்கின் போடுறீங்க உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குது. நான் வெல்கின் போடலையே. Rebooting. நான் ப்ரோ சான்ஸ் இருக்கு. 39 பிட்டி. ஒரு பிட்டி போட்டா 40. 35 தான் எனக்கு தேவை. 74ல கிடைச்சிரும். 35 தானே டக்கு டக்கு 4 நாள்ல பாருங்க நீ. அப்புறம் வெல்கின் போட்டுருந்தா லேட் ஆகும். அதான். இப்ப கேக்கும் bro. இப்ப கேக்கும். இப்ப கேக்கும். இப்ப கேக்கும் பாருங்க. 16x90. பாத்துக்கலாம் ப்ரோ. வெல்கின் போட்டாலும் வேஸ்ட் தான். ஃபுரினாக்கு சொல்றேன். நான் கிரிண்ட் பண்ணணும். வேற வழியே கிடையாது. நான் கிரிண்ட் பண்ணணும் ப்ரோ. எனக்கு வேற வழியே கிடையாது. 30 விஷயம் தான் நான் பார்க்கலாம். 30 விஷயம் போட்டு அப்புறம் கூட சீக்கிரம் டக்கு டக்குன்னு விஷயம் எடுத்துடலாம். எவ்வளவு பண்ணணும் டாப் அப்? கண்ணெல்லாம் காமிக்காதீங்க. எவ்வளவு பண்ணணும்?
வாங்க சொல்றேங்க. ஹேங் ஆகுது கேம். அறுபது பிரிமோக்கு நான் 500. நீங்களே வச்சுக்கோங்க. அப்படியா? நீங்க வெல்கின் போட்டா கொஞ்சம் ஈஸி. ஏன் ப்ரோ அந்த அளவுக்கெல்லாம் போட முடியுமா? அதெல்லாம் போட முடியாது ப்ரோ. 10,000 ரூபாய்க்கு போட சொல்றாங்க. சொல்றாங்க பாருங்க. இல்ல ப்ரோ அவ்வளவு காசு போட முடியாது. கஷ்டம். 10,000 ரூபாய்க்கு கொண்டு போய் இந்த கேம்ல என்னை போட சொல்றீங்களா? வந்து இப்ப மாத்திட்டாங்க. ஏங்க 10,000 ரூபாய்க்கு கொண்டு போய் இங்க போறதுக்கெல்லாம் வெடிஞ்சு போயிரும் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற? பாத்துக்கலாம். Welcome. The Adventurers Guild told me to expect you to. It's nice to meet you, Archon. We'd like to ask you about something. I see. So, Catherine's the one who sent you this way. Ha! It's true that the 20 Eremites' எல்லாம் network போட்டிருக்க is மாட்டேன். vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. ஏங்க 20,000 போடுற எனக்கு நான் லூசா எஃப்எஃப்ல? Wait, seriously? That's it? ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற? Afraid so. The Eremites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. As far as the Akasha goes, we can access even less than you. We originally came from the desert. The gods there died off long ago. Since those days, we've used our own two hands to carve out a living. We don't beg gods for their aid. நீங்க வாங்கிக்கோங்க ப்ரோ. நான் வாங்க மாட்டேன் அப்படியெல்லாம். எஃப்எஃப்கே நான் 5,000க்குள்ள தான் போட்டிருப்பேன். அதுவே அதிகம். அவ்வளவு போட்டிருக்க மாட்டேன். புரியுது ப்ரோ. ஆனா அவ்வளவு செலவு பண்ணல ப்ரோ. கேம் காசே போறது இல்லையே இப்பெல்லாம். It isn't just us, though. If you ask me, I think most in Sumeru aren't interested in Lesser Lord Kusanali. ஆமா ப்ரோ. ஆனா எனக்கு வாங்குறதுக்கு விருப்பம் இல்ல. அந்த செர்வர்ல எனக்கு 2,200 ஜெனசிஸ் கிறிஸ்டல் கிடைக்கும். அதை நான் எப்படியாவது ஒரு 100K பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து நான் அதை வாங்கிடுறேன். அது வேணா பண்ணலாம். 2,200 கிடைக்குது. எப்படி ஃப்ரீயா வெல்கின் எடுக்கலாம் சொல்லுங்க.
ஆமா, அது வச்சு சொல்றீங்களா? 16க்கு. அதுக்கு முக்கியம் எடுத்துட்டு இருக்கேன். Oh? Why's that? Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, most of them only care for the late greater Lord Rugadavada. Rugadavada. கேட்டல. அது புரியுதா ப்ரோ? அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும்ல, மெசேஜ் போட்டு டைம் செலவாகுதுல்ல. In their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Lesser Lord Kusanali just happened to inherit her legacy. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with Greater Lord Rugadavada and hold her in greater esteem. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance, and the Academia never announces anything about her. As far as the people of Sumeru are concerned, she's just a god that exists. And that's all. Really? Aw. After hearing all of that, Paimon sort of feels bad for Lesser Lord Kusanali. Ha! But who knows? We're all just guessing when it comes down to it. Besides, I'm sure the god of wisdom doesn't worry about her reputation among people like us. All right. Well, thanks for the info, Osfond. No problem. Always happy to help out the Adventurers Guild. இன்ன bro அது கதை போயிட்டே இருக்கு. Seems Osfond was right about most people's attitudes here. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. But the harder we try, the more helpless everything seems. Isn't there at least one person in this entire city who cares about Lesser Lord Kusanali? Oh, you two are interested in Lesser Lord Kusanali? Huh? Who are you? From the sound of it, you two are Outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information on Lesser Lord Kusanali, right? Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dunyarzad, one of Lesser Lord Kusanali's faithful followers. Whoa, really? Then do you know how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. Sure. It goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about to befall him. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find any trace of the Dendro Archon. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Okay, and then what happened? And then, the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. By relying on his own strength, he managed to overcome the adversity. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. She said, "O Archon Seeker, do you now understand? She and her wisdom have long been found by you. Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. So long as you continue to think and ponder, we'll be wherever you go." Yeah, thanks for the story! Paimon feels all warm and fuzzy inside after that. In a way, it seems like this story is also one of the Dendro Archon's avatars. Dunya
Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Kusanali, can you tell us anything else about her? Of course. So did you two know that, I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Let's chat another day. Hey, wait! What the heck just happened? It looks like they're searching for someone. Dunyarzad was acting super nervous just now. You think they're looking for her? This stinks! We finally managed to find a lead about Lesser Lord Kusanali! We can't let them get in the way now! Let's see if we can get rid of them. Then we can catch up with Dunyarzad! Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? We're looking for her. Did she have bandages wrapped around her wrists? Yes, that's her. Did you see which direction she went? Yeah, she went that way. Quick, after her! That should keep him busy for a while. Let's hurry and find Dunyarzad. There you are, Dunyarzad. We thought you might have been long gone by now. Oh, it's you two. Oh, you startled me there. You can relax now. We threw those people looking for you off the trail. Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe there's still more of them out there looking for me. Uh-oh, looks like there are some coming this way. Huh? More of them? Then what are we standing here for? Run! No, wait, my body isn't in the best shape. It's difficult for me to run. Okay, sounds good. There's a tavern on the other side of the port we can go to. They probably wouldn't expect me to hide in a place like that. All right, let's move out. Stay behind us. We'll keep an eye out for anyone looking for you. We made it. Oh, they shouldn't be able to find us now. Wait, stand down, Dia. Deya. My lady, who are these two? They're travelers that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so they helped me hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Wait a sec. Who the heck are you? And why are you shooing us away? I'm Miss Dunyarzad's bodyguard, here to see that she returns home safe and sound. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. And if I refuse to go with you? It'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you insist on not going, then I'll have to carry you like a sack of potatoes. Hey, Dunyarzad already said she doesn't want to go back. Why are you still pushing her? Stay out of this. You don't understand the situation. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them.
How much? Wait, what? How much more do I have to pay you to become your employer? So you never listen to my parents ever again. Double? A triple? Give me some time and I'll get that much. My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience was also telling me it's the right thing to do. And knowing your health, carelessly running around like this is gonna hurt ya. For the sake of those who love you, don't be stubborn. No, you're wrong. I'm aware of my limits and I know what I'm doing. Honestly, the only people being stubborn right now are my parents. And they know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. They still won't accept reality. And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long time already. This should be old news to you.
Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father, and I'm grateful for everything they've done for me. But there's someone else in this world I'm also grateful to. Because she saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. My lady, are you sure what you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. At least, it is to me. Fine, I won't ask you to return home anymore. But let me make something very clear. I'm only doing this because I respect your determination, not because I agree with you. Thank you, Dia. Sorry for being so rude just now. My nerves were acting up. And I even brought up your payment in such an offensive way. Don't worry about it, my lady. I did say that I like Mora. Besides, that's our next topic of conversation. Today's little excursion caused such a ruckus that every single bodyguard at the estate was deployed. It wouldn't be easy to hide things from your old man. Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. Also, you'll need someone to cover you for when you're out and about. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay, let's say half of what your father pays me. We can settle the bill when we return to the estate. Okay, deal. Yay! Looks like they've reached an understanding. I'm fine, really. I just feel a little tired now that things have calmed down.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளைக்கு பார்ப்போம். பாய்.